Tarehe mosi mwezi wa 4 mwaka 2023, nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo na hujapata kudanganywa, kwani wanasema ni siku ya wajinga duniani. Na mpenzi mtazamaji, na kukaribisha popote pale ulipo katika kaunti zote 47, tuandamane hadi tamati nikikujuza yale ambayo yamejiri kutwa nzima. Lakini kwa sasa haya ndiyo yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika Upeo wa TV47. Kama waheshimiwa hatuna usalama. Serikali wala watu ambao wametupatia kama serikali tusaidie. Tena wale ndo wanashuhudia waheshimiwa wakidungwa visu. Usalama wetu uko wapi? Mwakilishi wadi wa Kisa East Stephen Maloba afariki Kakamega baada ya kudungwa kisu. We are generally checking for sepsis or infection, as well as typhoid, amoeba. 4 days after this problem struck, it is not yet under control. Mwanafunzi wa shule ya wasichana ya Mukumu aaga dunia baada ya kuugua tumbo na kuendesha. Wamama na wazee wauawe kwa maandamano kwa kisingizio cha gharama ya maisha na kufunguliwa kwa sava. Na siasa za tawala wakati wa ibada ya shukrani katika eneo la Malava, kaunti ya Kakamega. Walipokuwa pale walisukuma unga mpaka 250 na hawakuwa wanapiga kelele, hawakuwa wanaandamana. Viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na naibu wa rais Rigathi Gachagua wakishtumu maandamano ya Azimio. Na kusabai popote pale ulipo, tuandamane hadi tamati. Jina langu Elizabeth Mtuko, kwenye meza ya lugha ishara yupo Roda Nyamai. Unawasiliana nasi kwa 22047. Mitandao ya kijamii ya TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Mwakilishi wadi wa Kisa Mashariki Stephen Maloba ameaga dunia baada ya kudungwa kisu. Inaarifiwa kuwa mbunge huyo wa kaunti wa wadi alinaswa katika mzozo kati ya makundi mawili yaliyokuwa yakizuzana katika eneo la Wisero wakati wa tukio hilo lilipotokea. OCPD wa Wisero amethibitisha kisa hicho, akisema kuwa kilitokea katika mkutano wa hadhara, huku polisi wakimsaka mshukiwa mkuu. Hakuna mtu ambaye anaweza kubali, awe Mkristo, awe Muislamu, awe yule mtu ambaye hata aamini Mungu, hawezi kubali kwamba kiongozi auawe kwa sababu anazuiliwa kwenda kuzungumza katika mkutano wa hadhara. Wakipanga vile mkutano wa leo utafanyika. Na tumepata screenshots kwa mtandao wa simu ambao zinaonyesha kwamba yenye imefanyika leo ilipangwa jana. For that reason, mimi kama kiongozi wa jamii hapa, I am demanding the following. The security team, starting from the assistant chief to the chief to the policeman mpaka mkubwa wa polisi yule mama anaitwa Joyce, wote waandikishe statement kuhusu mkutano wa jana na ni kwa nini leo wakati maneno iliharibika the police stood there watching without taking action. Wale vijana ambao tuko na picha zao katika hii msukumo wakimpiga mheshimiwa na baadaye kumdunga kisu, hao vijana must be arrested now. I demand as the Senator of Kakamega and as a Luya leader that Member of Parliament of Wisero is no longer honorable. He must be arrested. Mheshimiwa ni mtoto wangu. Nilikuwa nimeenda shambani. Vile nilikuwa shambani, mke mwenzangu akanipigia simu, akasema Steven amekufa. Nikatoka kwa shamba nikaja hapa nyumbani. Nikahakikisha kweli mtoto wangu ameenda. Na nimesikia huzuni zaidi. Nimesikia huzuni. Amenambia wamemtunga kisu. Hata sijui ni watu gani ambao wamemtunga kisu.
Kwingineko ni kuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amewaonya waandamanaji dhidi ya kuharibu mali ya Wakenya wakati wa maandamano, akisema kuwa watakabiliwa vilivyo kisheria na maafisa wa usalama, akisema kuwa hawatakubali maandamano ya uharibifu. Kadhalika Gachagua na wana Kenya Kwanza wameendelea kusisitiza kuwa Rais William Ruto hatofanya handshake, huku akimtaka kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga kusitisha maandamano na kustaafu kwa amani, wakimrai rais mstaafu Uhuru Kenyatta kumshawishi kinara huyo kukomesha maandamano. Maombi ya shukrani yaliyoleta pamoja makanisa 40 huko Kakamega yaligeuka kuwa uwanja wa siasa, huku kila kiongozi aliyepata nafasi kuzungumza akikemea kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga kwa maandamano dhidi ya serikali. Naibu wa rais Rigathi Gachagua pasi kusita akisisitiza kuwa hamtakuwepo na mwafaka wote wa handshake na kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga, wakisema kuwa maandamano yanayoendeshwa na upinzani sio kwa manufaa ya Mkenya bali watu binafsi wanaotafuta kuingia serikalini. For 3 times he has gotten into government through blood, through destruction of property. President William Ruto and I, on 13th of September last year, before God and before man, took the Bible with the entire world watching and swore to uphold and defend the Constitution. We have told their emissaries, we have no intention and no capacity to violate the Constitution. Gachagua akionya waandamanaji dhidi ya uharibifu wa mali, akisema kuwa maafisa wa polisi watakabiliana nao vilivyo. Zaidi Gachagua akisema wapo tayari kwa mazungumzo na rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuhusiana na ulinzi wa mali yake na masuala ya ushuru. I want to assure the people of Kenya today from Kakamega, tomorrow, nobody, I repeat, nobody will be allowed to destroy property anywhere in the Republic. I want to caution those young men who have been taking advantage of the violence unleashed by Raila to steal property, to mug people, to loot property, that Monday is their last day to do so. Waziri mwandamizi Musalia Mudavadi na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula wakimtaka Raila kustaafu kwa amani, huku wakimrai rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutosalia kimya wakati masuala ya maandamano ambayo yanadaiwa kufadhiliwa naye yakiendelea. We cannot have this. You cannot have your cake and eat it. You cannot pretend to be the Democrat. Unakasirika na mabalozi because walikuambia Jumapili, walikuambia kwamba you have no case. That is what they told you. And if I'm cheating, you stand somewhere and swear. Because the truth is, they told you you have no case. Sasa wewe Rais Uhuru mstaafu, you should be the #1 elder statesman in Kenya who can call the country to order when things are going wrong. Why are you maintaining a conspiracy of silence? Why are you maintaining a conspiracy of silence? Why? Because you are conflicted. And because you are conflicted, you are compromising terribly your own legacy. Mrengo huo wa Kenya Kwanza ukipuzilia mbali madai kuwa maisha ya Raila Odinga yalikuwa hatarini wakati wa maandamano na palikuwa na jaribio la kumuua, kwa kile wanasema hawana haja na hilo, wakisema ni mpango wa Raila kuvutia hisia za waandamanaji wake. And he is bringing goons ili kwenda kupora mali ya watu. That we want to tell you, Mr. Raila Odinga, you will stop. If you do not stop, government must use all legitimate force to stop you from destroying our country, destroying the peace and tranquility in our country, and destroying other people's properties. Wewe utaona hata katika ile serikali ya handshake ambayo alikuwa akipata kitu yoyote inaenda kwa mtoto wake, mjomba wake, dada yake. Hakuna mtu Kakamega hii, hata saa hii tukifunga macho tunaweza sema sababu ati mlikuwa supporters wake wengine aliwahi pata kitu kwa serikali ya handshake because of supporting him.
Kauli hizo zinajiri siku moja kabla ya maandamano ya Azimio siku ya Jumatatu, ambayo Gachagua amesisitiza kuwa yatakuwa ya mwisho. Na viongozi wa kisiasa nchini wameshawashauri kufanya mikakati ya kukomesha maandamano ya kupinga serikali ambayo yanaongozwa na kinara wa muungano wa Azimio One Kenya Raila Odinga. Washikadau katika sekta ya elimu wameibua wasiwasi kuwa maandamano hayo yanaathiri pakubwa shughuli za masomo, hasa katika shule za kutwa, ikizingatiwa kuwa wanafunzi wanajiandaa kufanya mitihani ya mwisho wa muhula kwa siku chache zijazo. Maandamano ambayo yamekuwa yakishuhudiwa humu nchini siku ya Jumatatu na Alhamisi yameibua wasiwasi miongoni mwa washikadau katika sekta ya elimu, wakidai kuwa shughuli za masomo hulemazwa katika shule za kutwa, hasa zile zilizoko kwenye mitaa ya mabanda ambako maandamano yamekuwa yakifanyika. David Sila ni mwenyekiti wa muungano wa wazazi nchini. There's too much noise. You can see that. And when there's noise outside the classrooms, the students who are in the classrooms cannot pay attention to the teachers. The teachers themselves cannot be at rest to teach. Some of these demonstrators, when they are followed by the police, some of them ending up in school compounds. And then when they do that, they interrupt the learning. Kwa mujibu wa washikadau hao, mazingira huathiri pakubwa uwezo wa mwanafunzi kusoma, na hivyo iwapo maandamano hayo hayatasitishwa, basi huenda masomo yakaathirika. It's not 100% of the success of the child attributed to what happened in the class. The contextual, social, environmental issues around the child contribute to that. Kupitia taarifa, katibu mkuu wa chama cha walimu nchini KNUT Collins Oyu ameibua wasiwasi kuwa maandamano yanayoendelea nchini yatawaathiri wanafunzi, hasa wakati huu ambapo wanafunzi wa gredi ya 7 wamejiunga na sekondari ya msingi na sekta ya elimu ikijitahidi kurejelea hali ya kawaida baada ya kuathirika na COVID-19. If they want to demonstrate, because they have been given freedom to demonstrate, they do that between 9 and let's maybe 3 p.m. Then they walk out of the streets so that the children from school at 5 can go home. They end up their demonstrations early enough, even at 2 p.m. Even demonstrations from 8 o'clock up to 5 p.m. And some of them between 8 and 1 p.m. There's no difference. The issue remains that there's been demonstration. The political leaders to resolve this quickly so that we don't have that going on. Shule kadhaa humu nchini zilisitisha shughuli za masomo kabisa siku ya Jumatatu na Alhamisi, huku shule ambazo zilipokea wanafunzi wachache zikilazimika kuwaruhusu kurudi nyumbani mapema kabla ya muda wa kawaida wa kurejea nyumbani. Sylvia Nyongesa, TV47. Asante sana Sylvia kwa taarifa hiyo. Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen sasa ameonya kuwa vyama vya kisiasa ambavyo wafuasi wake watashiriki uharibifu wa miundo misingi kama vile barabara kupitia maandamano vitagharamikia ujenzi wa barabara hizo. Akizungumza katika eneo la Malava, kaunti ya Kakamega, Murkomen amesema kuwa serikali itaweka kamera barabarani ili kuwanasa wahalifu hao kando na kuzuia ajali za barabarani. Mwanahabari wetu Stanley Nyaringita amelizamia swala hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Baada ya siku 3 za maandamano ya Azimio One Kenya yaliyoanza wiki jana, hii ndio ilikuwa hali kwenye baadhi ya barabara katika maeneo tofauti nchini. Magurudumu yaliyochomwa, uharibifu wa vyuma vilivyowekwa kando ya barabara, kamera inichukue na mimi naiba bana, kung'olewa kwa vigingi vya stima pamoja na mawe yaliyorushwa kwenye barabara. Taswira tosha ya athari za maandamano hayo kwa miundo msingi ya barabara. Your Excellency the Deputy President. Na kama njia mojawapo ya kusitisha uharibifu huu, waziri wa barabara Kipchumba Murkomen ameonya kuwa chama kitakachopatikana na hatia kuharibu miundo msingi ya barabara kitalipia kupitia fedha za vyama vya kisiasa. Sasa ukienda kuchoma barabara, unang'oa ile rails yenye inashikilia barabara. Mnachoma tama kwa barabara. Where are we going to get money to rebuild those roads? Kisumu has become now a place of violence. How are we going to get to protect our infrastructure? Kuna investor tulikuwa tunatafuta wanataka kuenda kuinvest kwa Kisumu Lake Victoria. Kwa sababu wako kwa mambo ya port, wanataka kulete more investments there.
Akizungumza kwenye kaunti ya Kakamega Jumamosi, Murkomen aidha ametangaza kuwa wizara yake itaweka kamera kwenye barabara kuu nchini mwisho wa mwaka huu ili kukabiliana na janga la ajali za barabarani. We are going to privatize car inspection. We will get private investors to make car inspections across the country so that we make it mandatory for every car to be inspected across the nation. Matamshi yake yanajiri siku chache baada ya watu 14 kupoteza maisha yao kufuatia ajali barabarani eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru. Na huku Wakenya wakitarajiwa kusafiri maeneo tofauti wikendi hii kwa ajili ya sherehe za Pasaka, abiria na madereva wameshinikizwa kwa uangalifu barabarani. Stanley Nyaringita, TV47. Katika taarifa ya tanzia ni kuwa mwanafunzi mmoja kutoka shule ya sekondari ya wasichana ya Mukumu ameaga dunia siku chache tu baada ya wanafunzi zaidi ya 200 kupelekwa hospitalini baada ya kuonyesha dalili za kutapika, kuendesha na kizunguzungu. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Ateno, ni kwa uchunguzi bado haujabaini nini haswa kilichosababisha kifo cha msichana huyo, huku seneta wa Kakamega Boni Khalwale akitaka shule hiyo kufungwa mara moja. Wendy Abet mwenye umri wa miaka 14 kutoka shule ya upili ya Sacred Heart Mukumu ameaga dunia usiku wa kuamkia leo. Abet ni mmoja wa wanafunzi 246 waliolazwa hospitalini baada ya kukumbwa na dalili za kutapika, kuendesha, kukosa kupumua na kuumwa na tumbo. Joan Oyugi ni mamake marehemu na sasa anatueleza uchungu wa kumpoteza mwana. I was told to go and pick her in the school. That's what I did. I went, picked her, took her to the hospital. Akafanywa test zote, akaambiwa kuna bacterial infection. Akawekwa on drugs and that is it. She was just weak. She could talk and walk but she was weak. For Bungoma. So we transferred the body yesterday night. Oh, okay. To Marsh Funeral Home. Oh, nothing. I want nothing. I just bury my daughter. That was it. Mwalimu mkuu wa shule hiyo aliomboleza na familia yake ya Bet, huku akikiri kuwa kufikia sasa wanafunzi 17 wanapokea matibabu katika hospitali ya Mukumu, 7 wakiwa wamesafirishwa katika hospitali ya rufaa ya Kakamega, mmoja akiwa katika hali mahututi. Conducted various investigations to identify their illnesses, and they have been stabilized in our wards and currently they are all doing well. Shule hiyo pia inasema kuwa sampuli za maji zilizopelekwa katika mahabara kukaguliwa na kufanywa uchunguzi zimeashiria kuwa maji hayo ni salama kwa matumizi. Seneta wa Kakamega Boni Khalwale hii leo alizuru hospitali ya Mukumu kuwatembelea wanafunzi hao waliolazwa, ambapo aliibua wasiwasi baada ya kukaribishwa na taswira ya wagonjwa kugawanya vitanda bila kupokea huduma, huku akitaka shule ya wasichana ya Mukumu ifungwe mara moja. The people in the county office for education that we allow all the children in Mukumu girls to go home and stay at home for as many days as it will take to bring the situation under control. Because whatever active process that is causing these children to come down is still ongoing and nothing has been done about it. Na sasa maswali mengi yanaibuka kuhusu usalama wa wanafunzi katika shule hiyo, kwani wanafunzi 2 walifariki na 28 kulazwa baada ya kuashiria dalili sawia mwaka uliopita. Elizabeth Ateno, TV47. Na chuo kikuu cha Pwani kimefungwa hadi Aprili tarehe 17 kutoa nafasi kwa wanafunzi na usimamizi wa shule kuomboleza kufuatia vifo vya wanafunzi na wafanyikazi wa shule hiyo. Hili ni kufuatia ajali ya barabarani iliyohusisha basi la shule hiyo na matatu moja katika eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru. Inadaiwa kuwa breki za basi hilo zilifeli na kusababisha ajali hiyo. Katika taarifa ya usimamizi wa chuo hicho imesema kuwa wanafunzi hawapo tayari kufanya mtihani na nafasi hiyo inatolea ama watatoa nafasi hiyo na muda wa kuomboleza kwa wanafunzi hao walioathirika wakielekea mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu kushiriki michezo wakati huo.
Na kaunti ya Kakamega inashikilia nafasi ya pili kitaifa baada ya kurekodi visa 12,862 vya ubakaji mwaka 2022, baada ya kaunti ya Nairobi iliyorekodi visa 16,332 kulingana na takwimu za Wizara ya Afya humu nchini. Kizungumza katika mkutano uliowaleta pamoja washikadau wa afya, wawakilishi wadi na mashirika yanayopambana na dhuluma za kijinsia mjini Mumias, mkewe gavana wa Kakamega Janet Barasa amesema kuwa idadi hiyo ni ya kutamausha, huku akishinikiza kutekelezwa kwa sera za kaunti kuhusu dhuluma za kijinsia ili kuhakikisha kuwa haki kwa wahasiriwa inapatikana. Violet Auma ambaye ni mwanahabari wetu kutoka maeneo hayo alihudhuria mkutano huo uliolenga kutafuta suluhu kwa masuala ya dhuluma za jinsia na vile mimba za mapema, na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kwamba mtoto akishika mimba miaka 17 hiyo. Ulikuwa mkutano uliowaleta pamoja washikadau katika sekta ya afya, wakilishi wadi na mashirika yanayoshughulikia visa vya dhuluma za kijinsia, mimba za mapema na ukimwi kwenye kaunti ya Kakamega. We are saying we have to speak about it. Personally, mimi kama first lady nimechukua jukumu la kuhakikisha kwamba napunguza mimba za mapema. And nimekuwa nikiongea juu ya hili swala kila mahali ninapoenda. And I also have the 60 champions I'm using to help me tell the colleague teenagers that kwamba mimba za mapema ni mbaya. Mke wa gavana kaunti hiyo Janet Barasa aliongoza kikao hicho amesema kuna haja ya kila sekta kuhusika kikamilifu katika vita hivyo baada ya kaunti ya Kakamega kuorodheshwa ya pili kwa visa 12,862 vya ubakaji baada ya kaunti ya Nairobi iliyorekodi visa 16,332. Tuongee about it. Like I've just said, we use woman word of mouth advocacy network. Tuweze kuongea juu ya haya masuala kila mahali ambapo tunapoenda. We also want to involve the men. Because why I'm saying we involve the men, many times what tunaongea na wanawake. Tukiongea na mambo sexual and gender based violence, tunaongelea akina mama peke yao ambao wamedhulumiwa zaidi na tunawaacha wanaume. Ameshinikiza kutekelezwa kwa sera za kaunti na sheria kuhusu dhuluma za kijinsia ili kuhakikisha wahusika wa visa hivyo wanachukuliwa hatua kali za kisheria. Tupate pro bono services from the law courts ili waweze kutusaidia, because mara nyingi wale wanaodhulumiwa hawana fedha za kulipa. So issue inapotokea tuweze kusaidiwa ili tupate haki, but also tusitumie kangaroo courts kwa sababu mara nyingi wadhulumiwa hawapati haki. Kiongozi wa walio wengi katika bunge la kaunti Philip Maina kwa upande wake amewataka wakilishi wenza kushirikiana katika kuunda sheria zitakazowaadhibu wahusika wa dhuluma za kijinsia. Pata wewe unapewa pesa kwenda kutoa yule mtu ameshikwa karibu case, ameenda police station, wanataka bondo, wanakuja kwako kama MCA wasaidie kupea pesa kwenda kumtoa katika cell. Kwa hivyo kama sisi tutasikizana wote kwamba kesi kama hizo zikitokea tutakataa kushughulika. Utapata mtoto amerepiwa na ule mzazi wamekuja kupanga. Hao wamekuja kupanga hapa ni wageni. Sisi kama wamama wa hii area tulikuwa tukifuatilia. Ukienda kesho yake ukitaka kujua zaidi wanahama. Sasa hiyo ndio challenges moja imefanya Mumias imeenda juu. Victor Kizito ni afisa anayesimamia mipango katika shirika la NEFAC linaloshirikiana na serikali ya kaunti katika kukabili visa hivyo vya dhuluma za kijinsia. The first lady and the majority leader have talked about the kangaroo court. This has been the biggest downfall in the fight against SGBV. We've allocated funds for the pro bono lawyer through Global Fund program, but most of the time these cases do not go past the first hearing. Takwimu za kaunti zinaonyesha kuwa maeneo bunge ya Butere na Matungu yanaongoza kwa visa vya mimba za mapema. Violet Auma, TV47, Kakamega. Asante sana Violet kwa taarifa hiyo. Na viongozi wa kisiasa kutoka eneo la magharibi mwa nchi wametaka waziri wa ulinzi Profesa Kithure Kindiki kuamrisha uchunguzi wa kina ufanye kubaini kilichosababisha kifo cha mwanasiasa Joseph Kubende. Kubende anadaiwa kujitoa uhai na kwa kuruka kutoka orofa ya 4 jijini Nairobi na amezikwa hii leo nyumbani kwake jijini Bahai, eneo bunge la Kimilili, kaunti ya Bungoma. Mwanasiasa Joseph Kubende amezikwa nyumbani kwake katika kijiji cha Bahai, eneo bunge la Kimilili.
Benda ametajwa kuwa msomi, mkakamavu na mwenye msimamo katika siasa. He told me that yes, we've gone through a lot, but this time God has seen us through, that our life was going to be better. Na wakati akiwa chini sana alikuwa akija akiniambia mimi niko chini nisaidie hivi. Joseph alikuwa wetu, alikuwa tunashiriki na yeye mambo ya siasa. Na mnajua baada ya siasa kuna mambo mengi. Viongozi waliohudhuria mazishi haya wakiongozwa na Waziri wa Afya Susan Nakhumicha wamemtaka Waziri wa Ulinzi Profesa Kithure Kindiki na idara ya DCI kuchunguza kifo cha mwenda zake anayedaiwa kujitoa uhai wiki moja iliyopita jijini Nairobi. Hizo simu zikipatikana, mawasiliano yake ya mwisho kwa wingi, hata kama ulikuwa rafiki yake, I'm sure when they track it watajua ni nani alikuwa Kibende. Vile viongozi walisema mpaka kifo ya bwana Kibende ijulikane. Sasa ile kitengo maalum ya homicide kutoka DCI headquarters, hao sasa ndio wanaangalia. Hapa siasa zikitega anga, wakiwataka wakazi kupuuzilia mbali wito wa maandamano ya Raila Odinga, mbunge wa Sirisia John Waluke ambaye ni wa muungano huo, akiapa kuutema na kujiunga na Kenya Kwanza. Kama kuna mtu anasema Jumatatu kuna maandamano, muambie sisi tuko na kazi ya kufanya, tutaenda mashambani na tufanye kazi. Wakati walinifunga wakaniweka pingo, walisema Waluke toka huko kwa UDA ukuje kwa Jubilee ndio tukukilie, tufanye clearance, ndio simame kura na ndio hata hawakunisaidia. Wamesisitiza umoja wa jamii ya Mlembe kumridhi Rais William Ruto baada ya mwaka wa 2032. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Tukiingia katika masuala ya michezo, ni kuwa zaidi ya wachezaji wa gofu 300 mapema hii leo walishiriki katika mashindano ya gofu ya Chairman's Prize kwenye uwanja wa gofu wa Ruiru, kaunti ya Kiambu. Mashindano hayo ya Chairman's Prize huandaliwa kila mwaka kuidhinisha na kusherehekea mwenyekiti mpya ambaye amechaguliwa mwaka huu. Aliyekuwa mwenyekiti Dominic Chege alitetea kuchaguliwa kwake bila upinzani wowote. Akizungumza wakati wa mchuano huo, mwenyekiti wa klabu ya gofu ya Ruiru Dominic Chege alielezea kuwa mashindano hayo yamefanya zaidi, huku akiongezea kuwa ameweka mikakati zaidi mwafaka zaidi ya kufanikisha na kuboresha mchezo huo humu nchini. Kimeibiwa kabisa. Ingineko ni kuwa kampuni ya mchezo wa kamari ya Betnare imezidi kujizatiti kuboresha hali ya mchezo huo humu nchini baada ya kampuni hiyo kumfadhili na kumsaidia mwanabondia matata Emmanuel Wanyonyi, ikilenga kuboresha zaidi tajriba yake kwenye mchezo huo pamoja na kuwafadhili wanamchezo chipukizi wenye talanta humu nchini. Betnare ilianza kumfadhili Wanyonyi tangu kurejea kwake kwenye mchezo huo katika mechi yake dhidi ya raia wa Tanzania Karim Madonga. Kutokana na Betnare na mshaona safari tumeanza ni tofauti sana na ile game nyingine. Sasa ina focus sababu ya nguvu ile wamenipa. Hiyo ni kumaanisha wananishughulikia kila kitu professional. Kwa hivyo kazi yangu sasa ni kuwapiga pale nje, wao wanashughulika, na hiyo ndio shukrani kubwa sana warudishia. Na naambia vijana mitaani, leo ni mimi, kesho ni wao. So wakuwe na morale, waoneshe talent zao. Betnare iko njiani, itawaona. We started off with Kongoni with the tournament there to engage with the community.
As you know, Bread Nare, I keep on saying this, is a brand for the people. It's Kenyan owned, 100% owned Kenyan. Bila shaka mpenzi mtazamaji, wanasema siku zote kilicho na mwanzo huwa kina mwisho, na kufikia hapo sina budi kukamilisha awamu hii ya Upeo wa TV47, lakini